Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates, often with inheritance cross-border issues, international trust advice, including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. But church acquaintance. Our 4th floor and house. 4th floor and house. 214/218 High Road. 214/218 High Road, Seven Sisters. But Bomadin G and postcode now for locating and Mr. Hunyapa. Postcode N15 4NP. N15 4NP. Like I said, Tottenham High Road no so na yawo
Double money, no friends. I was 020 8493 7340 020 8493 7340. Friend, no one here to book appointments. Na yam wow. Na one to me, Gina, when I saw me, I said to me, I come. And I pay him and you can, your mama, person. What do we feed that to Rainbow 92.4 FM? What me, I should make it be live also. BW Solicitors. Facebook wall. To walk off Facebook and I said BW Solicitors. To be near of one sharing. So, and now about Rainbow Radio UK. Facebook is why you to me live for 100 PR. Join in na conversation and never the year. We see, I said, I'm doing kind of we'll check on right now. 9 minutes past 9. Like I said, and then the Embra Ball Studios hand down the PR. Yeah, the Jimmy Dinner at the Blum. I'm quite almost a lawyer and question come to translate. Sunset. Yeah, the Mre and the BBR, not to say to me, actually, yeah, the BBR swat to now consult, now. Get me acquainted. Lord, good morning. Morning, OPD. Lord, good morning. Good morning. Lord Frank, good morning. Good morning, OPD. Okay. I think that what you mean, lawyer and cameraman say we want to go. Good morning, OPD. Yeah. Good morning. I feel the matter on car. Good. Correct. That's your BB about the water. Nyame adom na mo mpa boy won ya pa na mpacho won so. Adom no dos. Chida mpo yankopon da won so yan hu ye pa. Ano pay ya ba mabobo ano. Before I sham ko chucha ase ne. Anke ben ho metin nka che ho. Ya no we che na ma me why. Mate anke ben won ya pa OPD. Yeah, papa ba ko aka no. But oh good pa, oh good. Obo ejuma nkasa. Yen hwe enne ye update bi de me yetie fo. Yen hya se mfi wona afi no. Yen tinsim kakanka. Se de ye ne dan na wada wo ma na afi no. Enne Thursday so yen hwe de ye de me yetie fo. Wada wo ma. OPD. Yo. Yeah, lo. Okay. Si say dia ye bi so ye wa twen ma e hwe de epu ya ibesimi next month e bia be den. Ebeba said ye enema atwa gu mframa mu na dada no about indefinite leave ne hwan ebe kosen ye atwa free 5 years e dey akopem 10 years e bi ko 15 years ne achire ne ade no I say nkofo adwunu bebrebe enti but next month mu na ebi hu de we dey ekwa akosi pa ne mom no over the week no nkofo fresh still see mi si omunya ntobwase ebeye bibia be kama ba ebe hu de be de be ko na bi so nche da enti ase de wo hoda no be kan no in terms of a proposal no nti eno na me kire nkofo mu se obi a ebi a wo EU so de ebi a wo aware na onya o 5 years and I say through or family be and EU so now 5 years 5 years no and so per the withdrawal agreement na UK and Europe for enya abra omo ye Brexit no omo ka say enema bu aluka so mo touch se be ya omo nkrofo wonye den enchire omo nti saa nneɛma no de ɛda so wɔ in place nti sɛ woyɛ ma 5 years pre-settlement a ɛno no ɛso a woni problem biara deɛ we ne ba mu koraa na affect ɛno ano sɛ wo 5 years aso no ayɛ den wakɔ akɔgye indefinite leave to remain anaasɛ ebi a woyɛ British partner ɛna woyɛ den wowɔ hɔ a obi ɔwɔ British passport ɛna ɛde wo baayɛ anaasɛ wɔware wɔ ha ɛna na meet requirements ne nyinaa nti wonya o yema ebia ye do to 5 year route no so na wonya 2.5 time no san so a na wo renew 2.5 no kan wa 5 years no so a also affect wo ba indefinite leave to remain na then na wo ko anim nti omo a ebe affect omo no ye skilled worker for yenua yim no omo na ebe affect omo na kra no affect omo so no duro na se wo san ye kra so na so make sure say wo nya wo bi a wo no that benefit so anyhow no mama na wo English no so ye den esa wo nim kaka na afi so no san go be affect omo nyina ese timu say wo no wo ye oman bapa e bia utua wo taxes utua wo to no wonya wadwe say wo ye kalabule bia so no ensa na nchen no
woyɛ obi a sɛbe ebi a wopɛ sɛ ɔman no to mpɔn nti wo volunteer ɛyɛ nneɛma bi de wo hyehyɛ nneɛma bi ma kyerɛ sɛ wowɔ ayamye anaasɛ woyɛ nipa papa because woboa ama ɔman no to mpɔn sɛ ebi a mpanyinfoɔ na woboa wɔn anaa wohwɛ wɔn anaa charity bi na wadwene a woboa ma nneɛma akɔ so ne saa nneɛma no ne nyinaa no mbɛhwɛ na ɔmo put into consideration na ɔmo tumi ahwɛ how a owó mfie no ɛbɛkɔ so anaasɛ ɔbɛda afei so ɔmo bɛsan ahwɛ wo sika a wonya sɛ wɔn no sɛ wo sika a wonya no emu du edu di ana kyerɛ sɛ wotumi tua wo taxes so emu odu saa nipa bi sɛ no ɛsɛ ɛhwɛ ne yɛyɛ dɛ yɛboa wo nti ɛno nso wɔ hɔ na afei no questions a week wei mu no so ɛbaa bebrebe no so yɛ fee waiver asɛm yi so menni sika o obesi meyɛ adwuma deɛ a mentumi nyɛ dɛn ɛnyɛ fee waiver no dabi fee waiver no ɛnyɛ ɔmo nyɛ dɛn ɔmo ɛnyɛ adwuma nko ɛna ɛyɛ dɛn ɛtumi apply wɔn nso so wobɛtumi apply na mmom wo apply a ɔmo bɛhwɛ sɛ o qualify a anaasɛ o meeti ansa na wobɛtumi ayɛ dɛn ɛde ama wo woyɛ adwuma a ɛnkyerɛ sɛ wowɔ sika ebi a woyɛ adwuma yɛtua aka ebi a 3,000 but 3,000 no wo sika bebrebe na ayɛ dɛn ɛkɔ abɔntene anaasɛ wode tuatua bills anaasɛ nneɛma nti wonhyɛ da ne sika a ɛda hɔ a ɛduru saa 4,000 anaasɛ 3,000 something no wonni so nti sɛ wonni no nti na wokɔpɛ mu afiri aban sɛ aban mepaatwa sɔmase anaasɛ wɔavi sika no firi ɔma me na mentimi ɛnyɛ dɛn ntua form application no nti na wakɔ nti aban bɛgye wo yɛ wo bank statement na wayɛ dɛn wahwehwɛ mu na wahwɛ sɛ sika no ampa sɛdeɛ wosi enya no ɛne sɛdeɛ si kɔ abɔntene no so wo sika nso anaa na wayɛ dɛn wahwɛ na waboa wo na wei na nipa baako mekyerɛ mu sɛ ɛkyerɛ no nso ka sɛ o na meme ne hwee na ebi a obi na ɛyɛ dɛn ebi a ɔman baabi da anaasɛ ɔboa me asɛ nipa no bɛtumi ayɛ dɛn atwerɛ letter ɛde support wo sɛ ɔne ma baabi ɛdɛn ɛlɔgye anaasɛ ɔne ma baabi ɛdɛn ɛtena maybe a temporary ɔte aseɛ na ɔtwerɛ letter na watwerɛ sɛ ebi ahyɛ sɛ ebi a o bosome bi a wotumi san aboa wo bi a financially ɔma wo £100 bi ebi a cash in hand sɛ wowɔ nneɛma bi abɛtotɔ sɛ ebi ayɛ ɔbaa no nti ebi ana nneɛma bi wɔyɛ sɛ ɔde siesie wo nti fa tɔ ne ade but nam sɛ ɔtene nkyɛn a wodidi no nti ɛne kwan ɔma wo sika bebrebe da bia because accommodation ɔde ama wo free aduane a wodi ne kwa nti ɛhia sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔma wo sika kakaka bi ansa na ayɛ biribi so ɛbasa sɛ nipa koro nso bɛtumi support financially because ɔno no de ne bank statement bɛtumi ayɛ dɛ ata akyire amɛ wo sɛ ɔno kora even though wɔ support wo but ɔnyɛ obi a ɔno wo sika bebrebe no wɔtumi abɛyɛ dɛn abɛtua wo sika no ayɛ dɛn ama wo na nti ɛno nso ɛno no ɛna OPD yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ so ɔmo aba kurom a ɔmo nso ɔmo brɛ so ebi ɔmo de ɔmo yɛ dependent ɛwɔ obi so sɛ yɛ skilled worker sɛ ɛyɛ obi a ɔware ɔde ɔbaa na ɔtetee ɔhaw ɔbo na wabo ɛkyena wɔdi watam ɛkyena wɔhunahuna wo ɔdaadaa or extort financially me na me de ɔbaa yɛ waanyɛ sɛ a wama me sika wei waanyɛ sɛ a onim sɛ bɛtumi report wama home office mɛyɛ wo sɛ ɛnɛ sɛ ɛkyena sɛ nti ɔtetee wate aseɛ obi ɔkora sɛ ɔka sɛ ma ne sika no waama ne sika no nti afei wayɛ dɛn ɔma wo silent treatment wokasa no ho a ɔmfii ɔnenam so wɔ fie hɔ emotional na ɔkele wo so abuse no nyɛ physical nko a na ɛyɛ abuse ɔbɛrima no control sika so a ɛyɛ abuse ɔbɛrima no ɛma silent treatment ɛne so yɛ abuse emotionally so nti saa nneɛma wei no na ebi a obi ne waba na ɔtetee ɔha wo hu deɛ ɔnyɛ ho ɛkyena metwam mɛyɛ wɔ ade no sɛ mɛyɛ wɔ yi sɛ domestic abuse ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ so na onipa baako ɛne ɛbɛyɛ sɛ ɔno ɔkɔ saa abuse no sɛ nti ɔyɛ a ɔno yɛ sɛ ɔgye ne indefinite no yɛwɔ nneɛma no sɛdeɛ si teɛ sɛ wo ne student na baayɛ
and as a skilled worker na buy and all then a migrant victim of domestic abuse and concession and away. And no UK immigration on Bama 3 months. Not 3 months within the 3 months no or they appeal route for first why then. So I just say within the 3 months no on Bama kwan ama wetimi access public funds. This also apply for which may apply for public funds within that 3 months in the idea. Name after 3 months no untimi apply for indefinite. But 3 months no na wo no obetimi uhyia odofo bi ana bufofra obetimi hwiri esiso say o aware obi ana so sa options no nyina iden ewo ho a ofre obetimi iden achechiro mu na wo hu de obeye entena abusive relationship bi mu na enkowu uwu a asa ba wonya wu ye nda so iden OPD enti se owo ha bi mu say ya obeye den obetimi edi won komo akire wa lawyer for and sa domestic abuse no say migrant one no skilled worker do buy and as a student do buy na afia ye bibi ono no application e kwa no oye application na on shede here evidence and now they are then o they akochere say what I say but the depend on aware wa mpa dia you so yo okunu oye say that's say na buy because we be apia na say visa na the man link to or partner no our do buy into date of birth any independent details were the saying no so the saying ofrihene sane manema no even if unim baby otisisi is not a problem because the panel no issue or abuse into we free no so unim address mpa na so untimi fan share form so it's not a problem because only no issue udwane fi no unim baby otie nti untimi nkoka say baby na motena na moda so tie nti unni sa address a problem what I say about ukunu there you should be able to tell if the new fear would get the date of birth there so because ukunu no so petty near man there so because ukunu will be as a date of birth what I say the baby free no what and say mount sa we sa there na you be ma sa 3 months no nemum say bia ukunu British and also could tend to live to remain na sa domestic abuse no be na oh yeah and I say koso fear e bia wabo and wo ha pai and woni asoa and just wo ya kaya de wo feel or tete why na say wonam emotional abuse and I say how psychologically e bia wako uko GP for obusa sa na ha ho na CS ya utimi eka ni nyina chom se bia wo pry na no kunya argument na so no yiri argument obo yesi ni nyina no den GP be document sa documentation o bia problem about police for ate ni nyina ko di police for nti sa application bi na duru dia no dia yeah you need to prove some power sa abuse ni sa documents no o prove some power man no do buy am o prove say be man no if you women na the tier address ni han na o tier emphasis ya and no be there yeah be man o asetna no nti OPD and then no lesson kakra na ye pese den yesua ne nkrofo den e channel because there questions about ye nkrofo for abuse o muntimi nka because when him say okakra ebia asa ne be man na so ba no eso be man akọ Ghana and so be man akọ ekurukrum free so buy but it's not always the case what I say wonam wo ha mo o kan entre so wo kofi omo akwanya ombe ya ma wo ho ayede wo so mo ayede adwo nti obidi na je say enne no ade kire kakra pese ye kire na ema ye bie atiefo ani ewo enema bi ho so what I say because abuse no anoding obi wa on the partner ne baaye nipa no kra no sise no on tenenka no nipa no because of enema bi e cause so a offer sa abuse no be man kra yira le kira kwa wo no me was on fa abuse no psychologically what I say na sa ne man nyina no say e bia all skilled worker na baaye
and I say student now dependent on by no do fast akwa we so how na fi say ya abuser ni nyina no obetimi aba be hu ya na say obetimi edu dwuma a report atwere ayi application akọ home office ama oso obenya wo 3 months bi e dey aden etwetwa ade kwan abafa so ape baabi aden yeah, because abuse there have and the chroma for abuse because it's a bad thing. So and to PD and I check out beche and some okay, Lord, I mean sure na the audio me na I think say na abuse asemi aye kan na obi and Andrea no obi kan say bi a chef no say OPD na what about say obi say bia papa panyin na bia o say ono de on pen size ni wakonya alala ntwa bi na bia wakofa na efe Ghana abana alala ntwa so ono so babedu ye o say ya broi ana say papa panyin ntumi nye said also a man who is in who so no so you counting as abuse ana whatever which may clarify and say abuse ana say bia said an uncle inspector senka ulumai said anka also on fire and no to mean fire na sana I don't know you can't say one blame whatever lo no mean you OPD yo okay but that's the question on say kasa abuser nipa no ontimi fire na nkyerɛ sɛ ebia ɛyɛ abuse sexual abuse ne sɛ nipa no force nipa no nan den ada so what I say anaasɛ force no so ɔne ne da koraa da bia ɔuse saa adeɛ no but ebia ɛnyɛ sɛ ebia force no nipa no ebia ɔno ntumi mfa papa n'akyi o ta se ɔno nso so papa no nso ntumi nyɛ sɛ de ɔn pɛ mfa meta ase emotional na ase like ase ɔhu ne sɛ papa no ntumi nyɛ sɛ de na sɛ ma no ɔno nso ntumi mfa papa n'akyi because papa na aware no ɛno no ɛnyɛ abuse like yɛn ntumi clarify sɛ abuse the abuse ne sɛ enka papa no de na ba na papa no sɛ wa mama ne wa na me de obekɔ fie wa mama ne wa na metwa won krata ni wa mama ne wa na so what is it but this edie unim nipa na wokɔfa no sɛ wanyini twa na akɔfa no nti sɛ ɔnyɛ wadwene sɛ ɔmfa ma na sɛ ye problem na all because of the age ɔmfa abuse you nti na yɛ sɛ yɛ ka ne sɛn aduro na mo bɛpɛ anaasɛ ɔbɛboa no bɛ support no ɔkwan bebrebe so aduane die mu ne exercise ye mu dam bɛkɔ GP akɔhu doctor na aduro bebrebe na de support nkrɔfoɔ mpanyinfoɔ ama ɔmo tumi ɛyɛ adwuma ne adeade to bɛ ne sɛ tete wo de a na ne bi aware na ntumi ware bi mu a na ne ko but sɛ wɔn hyɛ da no ɔmfa saa ɛnam sam ne how sɛ wo no nyɛ sie ma me because ɔno na de wo aba what I say ɛna ɔno na de wo aba na wo abɛduru ano ɔno nka sɛ wa ama na anya a ɔbɛnwo akɔfie obetwa wo nkratam on threatening what I say wo na ade no sɛ ɛnkɔso sɛ de wo si pɛ no pɛ no ɔmfa ma wɔtrimɔden o ɔno so nka sɛ memfa ma wamfa ma me so akɔ mɛma akɔfie sɛ nti ɛhɔ no ɛde na sɛ de wasam no tie no de nhyɛ da nya abuse because papa age ntina bia ɔntimi nyɛ den ɛmɔ no mmɔden sɛ wontimi ntena ase de a na wo twɔn ho de a unless of course say ɔntimi nyɛ no ɛna wo ne de nkɔmɔ sɛ omi wura bia ka paaduru bi na yi anase yesi na bia wabɔ ana wɔbɔ anase firi no nkasa ho na ɔteto na ɛhɔ no mama bɛyɛ abuse but per question na nkasa direct say okay ntimi mmɔ no mmɔden de a and akoy wa from didi okay we are still live on Rainbow 92.4 FM, also live on Facebook, and of course also live on BWF Solicitors website on Facebook, and also live on YouTube. And I pay any BWF Solicitors na film come on lawyer Frank na YJP no any film come on. In fact, said on here share sin na update oh na on here share. Since I pay come on you bia. What person book appointment and answer what person ko hu omo. Na wona mo twetwe nkom wasan bi da hɔ a wo se asan we de no we de wo se me call mo hɔ na me nom koso we nye radio sa asama wo no be frɛ 02084937340 02084937340 wo from a you book appointment na ade ba kɔ mo ye ma ne me dane se enye
omo dwumadie no anase omo programs omo yo hanya ni nyina na obefo kala akọ opa yebetumi aye no phone conversation anase obetumi zoom call obetumi no aye na chese legal advice omo de bema na bibia so tumi aye kamenta no pay omo ana amede omo ho adanse de amoto bomade na ko na yambo na so tumi gina ona so na bibia so tumi kama time check 28 minutes past 9 live still on Rainbow 92.4 FM medin edna na to jago OPD the second na meko ahoma so na se menko lawyer ho na menene nko to ankomo cheche no so na bibia so tumi enko so law afi yentinsimu ene de na wo man na pay na afi no yemfa nkomo nhihye so wada worma Yo obidi akwa babiem yechia atiefo nyina ene arefo ene topic no or say can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child's birth certificate? So I say yinim se enka aja awarefo anase oba ne bema ene etimi eden edi agro na eba ayeden abam na se ebaba eye awarem anase empratwem na relationship mu a enipa mienu na eyeden etwen sampana no na yenyina yeso yehu birth certificate da hu birth certificate a akra din yeden ewo so na maame ye wo portion anase part bi a yetwe mother's name na yetwe father's name na sen ka akra na maame ne akra na papa din yeden eba birth certificate ne so nanso ebia ubohu no na maame no akwakoye birth cert no anase papa no akwakoye birth cert no anase awofo ni nyina betima akwaye den akoye birth cert nse enigye wo ho a anase problem behind den eni ho a na emprempe no so ubohu na ebia maame no akọ na kwakọ register na obe register akra na birth cert so ubohu se bia papa no hye no ne ho adampan eda ho bibia nye den enhyew eba sa na eso hu se papa no din ni wo dia na se din na ekoso ntia papa no din nye den enhye so papa so betima ko register na ya na entensi se papa ko register na maame no eye den edin hye so na ne ye bebusa questions bebrebe se kache akra no mze bia oba no na ho na carry akra no a wo ye den owo no nti ende ye bebusa questions bebrebe na nti uhwemu a emprebebrebe no ohwe eye percentage na emema na ya no budin ye den enta eni so nti etimi ba se maame no kwakọ register ebia na papa no edin betima hye so emmra no input restrictions bia se ebia onware obia na se maame no on be ma no nware a emmra input pressure wo no so anase on restrict section na fa be ma bidie den ehye ho na mum se maware de a na wogitum se wono obia ware a wonni na wo automatically akra no papa ene de on na den maware wonni na aware no ebise obi wa na OPD oni obi ayeden aware wo mmerem okrum aso maware nanso oni obi na ayeden akowo yen pene ema wo mfa nipa kro na anoko weni din hye birth certificate so abra odaso aware unless if you are divorced there but so when you divorce na so oni obi aware na wo so odo papa akra na papa di kwosho na wo do mpana din na kwosho wa enya adwuma esanse waware ankasa ewo kromu a yinim se waware o marriage certificate o na on divorce dia papa na di na ebe show because the entire kasa ne se eya na wudin hye papa no so a ema unya eye parental responsibility nti se wo hwe ye kan act ni ma wo se wo ne so far say do be she be set so no parent bia wo parental responsibility so nti se ye hu nti na wo war se wo koye wo niema bi ne wo krata bi ne wo ya omo pe be set no so ayi den ahwe no se papa no so edin wo so maame ne edin wo so nti once a wodi be ko birth set no so no na se wo parental responsibility nti bi wo kwa so a wo ware ono oba no ware bia mpana twe no matwe na ma wo but oba no problem bi no nti wo do din ahye so se wo so oba ne akra no
Mon wire by so far as within Shesono, actually say one so bearman also parental responsibility. Now, Yensha BBT say Abia Obia Yaya Diana Yamfa a year independent den anhyɛ so. Yamfa Mhm. bearman di anhyɛ so. Yamfa di anhyɛ so a net is only parental responsibility. Yeah. Because we didn't so na dia na kyesa akra no o ba no no nti saa nipa bi say no na e bia most of the times when say nam say empratwe no wotwe na emunya nware mo wan say ebufuo bi aba ne ade Yeah. ade na wamfa di na nhyɛ so a sɛ wo na wo kɔ akɔye eye akyiro pɛ odin ba so a nti na sɛ pɛ sɛ ɔba akra na bra bɔ mu a ɛdeɛ na abɛyɛ sɛ pɛ sɛ ɔba akra na bra bɔ mu dia na ɛsɛ wo kɔ apply for sa child arrangement order no ɛno ɛna bɛma wo tumi ama watumi anya contact anaasɛ ama watumi akɔ anaasɛ wo ne ɔma no anya nkitahodie because si sɛ wodin ni adeɛ no so nti yɛn classify as a parental responsibility nti ebi a ɔbaa no koraa ama nkora no nkyɛn nhun mu ɛdeɛn na wobɛyɛ a bɛma watumi anya tumi bi ekuta bɛma wo din abɛhyɛ watumi abɛn nkora no na sɛ wopɛ sɛ ɔbɛn nkora no na wokɔyɛ saa child arrangement order no ɛyɛ sɛ wosan ɛwɔ parental responsibility nti woyɛ sɛ ɔyɛ saa application ka ho sɛ bɛyɛ a wobɛnya sɛ court no ɛbɛma parental responsibility no ansa na wobɛtumi ama wo child arrangement order no because ɛyɛ sɛ hu sɛ woyɛ parent nti ɛba sɛ yɛbɛtumi abusa ebi a sɛ mfa sɛ bɛrima ɛna ɛde wakɔ ɛkɔyɛ saa application no tia sɛ ɔbaa no amfa me di anhyɛ adeɛ no so anaasɛ ɔbaa no ma me hu nkora no a yɛbɛbusa court bɛtumi abusa ɔbaa no sɛ okay bɛrima no ɔyɛ akora no papa anaa anaasɛ akora no ne papa no wan so ɔbaa no agye to sɛ akora no papa no wampa but biribi nti na wode ɔma wohu no anaasɛ ebi kora no a nyinsɛ no baaforo ɔkaa sɛ wonnye ade nso nim sɛ yɛwoa nti wonhwɛ wɔ mu da womfie mu da ntina no boafoɔ a once wobɛtumi akɔmfrɛm sɛ ɔyɛ akora no papa no yɛbɛtumi ama wayɛ dɛn agranto saa child arrangement order no nti afei no yɛbɛbusa sɛ wobɛbusa sɛ na child arrangement order no ɛne deɛn sɛ wohwɛ ɛyɛ children's act 1989 na wobɛhu sɛ child arrangement order no ɛyɛ krataa bi anaa document bi a ɛyɛ sɛ wopɛ sɛ wonya woba contact anaasɛ wonya contact ɔne ɔba anaasɛ wo ma adeɛ a wobɛtumi afa so akɔ ɛyɛ court hɔ akɔgye ama na ma wotumi sɛ ebia efiri ɛda sɛ yɛkɔ firi sɛ yɛkɔ no wo nso wowɔ akora no abrabɔ mu a wo so wobɛtumi anya contact adi ne akora no adi nsawosoɔ anaasɛ akora no wobɛtumi de ɔma ayɛ dɛn akɔ baabi anaasɛ wobɛtumi anya akwanya ɛne ɔma ayɛ dɛn sɛbe adi ɛyɛ nkɔmmɔ nti sɛ ɛba saa ɛda sɛ wobɛnya direct contact anaasɛ wobɛnya indirect contact ne sɛ yɛbɛtumi aka sɛ ebi a biribi sei 1 or 2 sei no nti ebi a ɛhu sɛ ebi akora no ɛyɛ yi kakra nti wode nkora bɛma no ɔma di nkɔmmɔ wɔ phone so anaasɛ bɛma wɔ di nkɔmmɔ wɔ ɛyɛ video call zoom ne saa nneɛma ne ma no wobɛtumi ayɛ bata ebi a ayɛ ma amɛn no anaasɛ biribi sei ne nyinaa yɛkɔ anim na wɔpɛ deɛ ne nyinaa bɛhyehyɛ mu ɛdɛn ɛwɔ hɔ nti yɛka no saa sɛ woyɛ arrangement no a ɛnyɛ sɛ woyɛ a na wakɔyɛ dɛ wakɔyɛ because court no before sɛ wobɛtumi akɔyɛ child arrangement order no wɔ court no bɛyɛ application no court no bɛpɛ sɛ ɔmo bɛhu sɛ wo nipa asomasi no wo ne ɔbaa no ayɛ bi a mowoyɛ no anaasɛ mote no sɛ mo ntam wɔtete no mo ntam wɔtete a nkyerɛ sɛ nkora no so mɛsɔfa so ate aseɛ yɛnyɛ nim sɛ efie ɛsɛe anaasɛ awofoɔ ntam tete a ɛtumi ha nkora no na mmom no court no bɛpɛ sɛ mo ntam ɛtete koraa nkora no de mobɛputu ɔmo interest first na mahu sɛ ebia no wɔbɛyɛ dɛn ɛbɛha nkora no mo ntam atete ebi a mo nte mmom ebi a monware ebi a na monware but mogyae deɛ na mobɛputu in place a bɛma wo biara tumi ne nkora no ayɛ dɛn ɛsanya obiara ɔmbɛnya ɛyɛ parental love na firi ɔmo nyinaa hɔ a obiara ho nkyerɛ no ɛba saa a wontumi mfa a ho tim na kyenkyena a akɔ court sɛ ɔkɔyɛ saa adeɛ no court no bɛpɛ sɛ ɔmbɛhu sɛ wo awofoɔ no mma yɛ dɛn
mapɛ kwan bi so sɛ mobɛyɛ agreement bi ɛde asɛ mo nyinaa affect nkora no yɛbɛyɛ si ama yɛbɛyɛ si nti ɛyɛ sɛ motumi ɛyɛ saa like informal agreement no sɛ saa informal agreement no ntumi happen between awofoɔ no na sɛ ɛyɛ sɛ kyinkyin awokɔ court deɛ a then ɛyɛ sɛ wotumi ɛne ɛyɛ social workers no mutumi ne mo edi nkutaho ha odi nkutaho bi te efro mo kafkas for omo ne omo ne court na ye adwuma so atase but before say obekwa ama kafkas for no modi nkomo no say maye mediation no ye wo family mediators wo so we could Google can abo show say open family mediators mediators ebeba ama wo local na wo no locality na wote no wo bon se bebebe yaba ama wo na moyeden modin katanwudi se beya ye besiesie montam na se ye kama bom za monware ba ye ne mu di enkomo se de beya mo nyina betima wo se asomasi eso wo kwan se obefa akra no kwa ebia say weekend say obetumi na kwa ha obeyi say me be fia behwe me ma na afi na abo befu ana so obetumi do mehia me na mehu mu no a yehu say sa mediation no aye adwuma so say ande adwuma de a ansa na sa mediator no ebe fele eye form C2 na ode ama court na hu say ebia sa mediation e ka se ye no weke anya adwuma omanto mu ase nti omanto mu ase ne de afei de saa form no ya fele ya mu kwan se omutime ba court ekope enyina so se de be ya ono nso betime nya contact den ewo ne ma no den enchen ansa na etime den akọ court na court so wie so de a se court so etime hwe hu se enipa na ebia wode saa application na ba no parental charge arrangement order na obepe no nipa no this application na kono court no be hwe hu say okay papa no na de aba ana say bia maame na de aba na omo relationship cry den ete sen nsa ne ma we na court no so anam so omo ne kafkas for na ye adwuma no omo so bitu ahwe omo say ye pese mo ye adwuma say ye den emma yen nti omo and the bet try say omo hwe de eda ayonkofa eda papa no ene maame no den entam ene akora no so ntam so akora no wo ne papa no ye fan na omo twa omo report nza report no mbetwetwe no eno ene bema eye so omo twa omo report no nyina awie na omo study papa no study de waye application no na say ayonkofa da nkora no papa no ntam de ekoso na se omo hu se bibia de na kwan mu a eno betima twa omo report den de ama court no na court no ayeden etimi ameke omo decision ewo de contact omo betimi de ayeden de ama papa no ana se de oya application se ono pe parent child arrangement order no sa order no a betimi ama netimi ne ma apie betimi ama ne ma ayeden edi ho enkutadi ana se bibisa nti opili unse nne no sa topic we no emodin because I know family one and a family no na akọwie wo ebia na obi pesa ade na de aye na immigration nti nti mo odi nti mempe se mekeka ne bebrebe sa na akọyi ayi nti ebia wo bibia betima abuso bo bia na obitima abusa na afi no me de atoa so your factors aside kafkas case worker no and I say social worker no ahwe ahu relationship de omontam ene niam omo de to in place ebeboa no wine report nyina awie no ye wo factors court no so timi hwe kasa report no na omo timi den a grant child arrangement order no nti major na mahome so na wo bibia wo abusa na so wo bibia obetimi abusa na afia the factors no so aye den atoa so na ama enkomotwetwe no aye de ama obia na obia so aye den atiase nti okay look nyame show na me question me wo me person no answer ye be call yen etie for so no obi dia meminim
or the honor the asam na court na asam na the court court say on to me say bi on hu kwara no say the kind indirect no nti say obey say bi a phone calls on video call that kind of say we no but since I'm court by no papa ni make any efforts bi as obey phone calls mpusa na say bibi say obey frame mpo na te say watin kwara no kan na say court so na aka say onye sa nipa bi sa won tu sa na mo no court betumi agent so aka say papa no konye serious na o ma abọ na asem na egu ana asese wadawroma say what him nka Hello, OBD. yeah hello Meton Kapa, a very important question. So I say, what ho? Ubia Michelle, Ubia the country is a baby. On our 12 say, O mano, o muntimi any day, and mount chain, and as a muntimin co moon chain because of the encranama agency. So I say, now what for situation we move. Such child arrangement order before someone Sabakanopi, you know, we still bear 1 to 2 years old. And on Saka. So I say because said the name of CD can boss and I bones over for processing. Yeah. And you better report in our county that in Nameboa, not say your mount, maybe a one at the open. Now, if you get the mount near Massy, or Fan Cranupi, Man Cranabedao, the AC into Ubu of Funtabia indirect one at the man of our own. One I would chat a Sabia tour. Because there's a crowd is serious and cry up for my brother my day. Abba. The way now, oh, yeah, the china what me jinaso, I could say, oh, and then mamma mammy and I meet you. Maybe I could mammy and cook close to and cry, mammy and coffee or nebia or ban and pesa, mammy and stock, send no moon number or my is my easy, ning and man yet. No mum, video calls and I'm every weekend. And I say, Saturday, baby, I'm in Kushamu, na me no crying and be 2 hours and I'm no winning come 1 hour. And I say, be an snacker winning come if you are 45 minutes beyond. My union into Miss Ramo Afino, so move it to me a year na and crown bit me home a year man a direct contact, meeting me a coffee, a costrow, man as on bit me about more, I be the holidays and as on bit my the weekends or more, and on bit my be sleepover, meeting me a do my school and as I name in yeah, dear, we are wow, mount a year levels be a bedroom able with my fight for the open ankasa. And this is a different yes, I am away, dear. A Jew baby, a bit me a quote, and if you say, Obano, a bit me a casse. Actually, court and say, Macho, the Mokaza Beman and the Crown one yet. And all this while, no, on ye, Memene me bano, and as a many mano, yet war. Wa man krana brabom and kran na ni nkomo and kran omu live still omu ko omu school omu neje enti papa na fekwa de empel wa ya brabom because you so ono so mpeye na wo ye de OPD enti e betuli pa kran for say ye jama so onye no onhwe na onye den oni so no ma wo mu mra no so se yesi ma wo mafie wa mo onko fie wo ma wo ntata wo mo ntata wo mo de so wo munye no eno na onhwe na oni so no onye den onye na next time the person ya fofra aboa mo matima ka say okay we na edema on kra no tumi eden tumi so ntia na ye be reason I den ama okay in fact I know the use ya the papa okay my mate for some e busia wo tie mi na say o pese wo question be what na so a see OPD be like tumi na me say me question na me kwa me pentema kwa adwuma oh enti obetumi afre studio line na pay 020 822 60484 822 60484 and your WhatsApp line also is 0777 1950 989 0777 1950 989 your WhatsApp line. Which me the voice note to the Abeba message you back in kind which me so after at the same time now you to me picking anyone kasa and see Ginama 020 822 60484 and your studio liar ufre your juices here WhatsApp one so 0777 1950 989 no so get to me no what to come via so to me I wanna pay a higher rainbow
92.4 FM, also live on tuning Alexa and DAB Plus and also streaming live for so Bibia so koso. Medin Nana to Jagu OPD the second and Onemi Edin share yet to chunkum. Sanso so na make say live BWF Solicitors on Facebook who wanna pay yeah Adam go up 259 eyeballs and they go a motion and another pay Sanso so ena wokɔ YouTube so ɔmo hwɛ yɛn ho so nti nso wɔmba yɛ abɔmɔden na bla na bɛka ho no bibia so ntumi aka nti nso betumi afrɛ sɛ mede nkankan no na wodo question bi ɛde aba no yɛde ama lawyer na lawyer yi ano de amo saa na yɛyɛ no saa pɛpɛpɛ na ɛnɛ so yɛbɛyɛ no na bibia so tumi akɔ n'anim ɛde ama nti ma menhwɛ na mempɛ kemi first caller na afei no mene no nhyɛ nkɔmmɔ twetwe ase oh no wontumi ngyina so okay, Mamiko lawyer wana afi no. Yen twaso na course in the bar. Yaba TS musa need niya so ere abani biya so tuma kama. Lo, afi yen twaso na course ni nyamba na eba pa na afi no. Yede afufa musa na yakoye no. Nti yen twaso wada woma. Je wodi ma ya. Yo, mbacho atimenka. Metum kapalo wada woma. Yo, okay. Enti na ye koso no. Na obisu ebebusa se ene saa child arrangement order we na ye kan ye nipa ban anase ho na ye eligible se obitima apply for child arrangement order no I say ye di nkomo ye start no ye kan se say nipa no who show ye parental responsibility and what my den what me aye nti se nipa no se omaware a na se nkra no mienu nkra no a wawo mu no awofo no mienu nyina din wo eye birth set no so dia that means no yenyina birth set no so na ye ba na ya to so efi birth set no so na ye mfa call woni na ntutu nkom good morning penifo blape na what to say anya dem ho ye pa jo wadawrma odin bebi okasa fi wadawrma ifemi James over James. Okay. James yenti we. Yakopon stam ni adwuma pa amudi. Ebo ye a yenim nimdie. Ami. Sabiu ebinum ede ya fakwan bi so agya. Yenya made bi aye ti mu na mo kire ncheche pa. Na mi kire mo. Ami. Eba office. Ndi a witi bi a hu se mo ye jeni. Me patron se mi na kire ma de ngaka me se we de mister lawyer en mami ncheche mu kakra se de abrene abre ye ma manfo. Me ye finishing free waiver. Me me busu na ye ka se abana fire enya chase no na me busu se eba ne sa na Jesus fi no ene di aka no eno me na yetua na se me susu be ka we fi no abana be fa anu so kana na patron no e che maria kan so bisa okay madawama jina so na lawyer you on why madawama yo obidi hello na ose na the kasa no form kakra no ose so ye fee waiver na say the manner about the application fee ni pe anaso be twa agents na kan ho okay ose why free waiver na free waiver na ye no ye onini ne family na ye na wadawma na ne visa fee na conclude ana e ka ho ma betua ni na kan ana say visa fee ni de eno no de dan chen na other waiver no so dan chen. Okay. But the question is, we are a free waiver now. We are human rights. Human rights, Oma Maya Nibi. And I'm going to say government na fasa a canal. And if you want to say, obey a visa, no could your NHS. And there is a canal, and no by na Fanamas and no Miana Mitia. Okay. Well, sikani bi wasa aban ne kase ono no wa we bi fee ni nyina offer ma dia untu ahwe. In this case now no amaya we say wa faka we no that means a kaba akuna kan de wona abutua waka because wa ankase wa fire den aka ho so what I say so offani nyina obamu wa den obumo hu because a few of animals a bar boss wo ya tire IHS ni atire yes na say the amount na application fee atire yes na say the amount obi o wa utimi nya yes for we no anya no for we because you hu e bia na hu say sika kakra the accounts mo abetu atua part no so atua part in some show submission now ye na wo so omedi kan mo ya we say omu utua we in that means omu utua we then ba akona aka no
Oman kasum betwa na say one abetwa wa de. Traumatic lawyer that's it. Which I know to see. Okay. Yeah, so yeah, that's a pa na yeah, yantua yesu na yanko yenim. Lord, yantua say na afi yamfa emfi wonko whatever ma. Yeah. Yo OPD. Yeah, yantua so whatever ma. Yo. And this is no na ya drew eye why na eligible say obetimi ayden. Obetimi age eye child arrangement order no. Na ye chire mu say once ye ka say ha say no na parental relationship po eye den. Yeah, another me help and me help course in the Afia. Okay. Yeah. Hello, good morning. Good morning. What people in Pacho? Me that was in the Juma Power. Mo nyami shira won so blapen. Pacho. Yeah. We say me busa dia you apply for indefinite. Ana home office worker say omo pay. Let me feel me yin ho. Na me for support within 14 days. Ana me dey letter no call. 14 days no e twam 8 weeks ni me ti omo ka. Omo days bi a. Ere say me indefinite me apply 5 months ni. Enti omo date bi omo di bua the only the man decision. Obviously, before they fully consider, I just say me the son of money, but me the no man call 8 weeks in into Omonka. Okay. Review all my for an answer more days if you are making decision. Okay. Spend 5 months. Okay. 5 months, me that's it. You, madam, my lawyer, you are. Yo OPD. Yo, yeah, then I say another question, you know. Okay. Omo ka say omo hwem. Nti fa bibi bra na omuntumi yedan make decision na odi ade na kọ odi ade na kọ a twen na obetwen omo ama omo yedan omo amake omo decision enkyere se cha na enkyere se bia bibi kọbọne na mom odi akọ fe na omo yedan omo hwẹ bibi a odi aba bia mu etimi abra omo ayepa ebi o a omo glance true na omo se ade we nyene ni o nkyere se odi ba so nti afi na de akono afi no mo kotena se ahwe se ummiti we na omode ayadan omode aba se eche bebrebe eka we hu a ebia obetima po mo number afre omo ebisa se o mo ka se mo make decision na me fa we na make decision ebia bosome mi ensa asa abeto so na de na ekwa ana se ebi so a eche bebrebe so obetima ba be hu eye wo lawyer fo obe hu ya you better be a friend of prayer protocol. Na ya kwa kubusa mama say enipa no application or the time say drew say no most one family make decision or the craba ebia edi 1 month aka odi 2 months aka odi 3 months aka and I say edi bosome do say yente wonka nti dia na ye den ekoso mama yente wonka nti the prayer protocol letter no kwa and no ya na ehim say ye ma 14 days. Within 14 days, there's a one respond there. It be a judicial review, and I baby say the idea etiao. A basana a maumutimi, and in terms of babiano. It does some barbac a catcher say, oh, yes, so it be a workload, and I say BBC in Tinama day. Yintimi, Mbua was upon but it be a my 2 weeks in count, and I say 14 days. Ye de MY ever bro. Until bon say a bassa no months a lawyer for Abamuno. On bepen terms of the wine beba. So man farm man as 14 days no more kind of one. Yes, I trace second a year pap letter call. A truck up na say no o man san farm a honor you with mamma a year court on Saka say nipa de check almost be the man farm my reasonable a year answer be an say excuse me so internet taken from there. But check a crack why? Okay, I'm saying wakwada patiada. Okay. Nti sare lawyer kan twen kakra baba. O de koso na di fufu twen baba. Unye fufu na wodi. Na obo ho mpa ye ade men kata ye ade men kata baba. Why? Lawyer nto aso. Nto aso na me de wodi me chia. OPD. Yeah. Na ye drew baby a ye ka se why na eligible so why den? Eligible, yeah. Or J a year child arrangement order. Say be obitima ayden enya contact won kran so no de be hwe nkran e bia na opese wo chese on the person nkran de tena ana say
bibisa on the person crowd be dino baby and I say o check hours more percent crown one baby nti saa hwan na ebetimi apply for saa de we no de ka ka sese awofo omowo omoba ya na omudin ewo eye birth set no so wo so a cheso mo parental relationship nti that means omobetimi ayeden obi abetimi apply akwaje ebisu a na mo nware mpo ba mo nware so papa de din so still ono nso betimi apply for child arrangement order no na ono so anya akwanya wo enkra no eno na nchen relatives ebetimi ayeden aye child arrangement order ahwe enkra no ye ka sa relatives na o uncle ne o auntie ne o nana o nua panyini saa nkrofo ne nyina ye relatives a betimi ayeden aboa so mo so kwaje child arrangement order ayeden abehwe enkra no ede na bema we asie ebia na awofo ne mienu ni wo ebia na baako sebe waka baabi owu ana se ebia one or two bia bro awofo na nkasa so ntino na relative bia bam se opese wotimi ayeden ehwe nkra no nkra bi di nsem na wotihwe nkra no ebia baako awu ebia baako eso sebe or mental issues no ya say reasonable excuse bi ana say reasonable explanation bi o ho a on betuma hwe na mama relatives so ayeden anya saa ade ni bi na ono so ayeleje so betuma je child arrangement order no ahwe na a lot saa nipa no saa third party no obam as adoption and also obam as a family member and obam sese anya adoption and they can say relative be a relative say we abusuani okay so on say adoption dey emfa ho anya abusuani nkwa letimi adopt we bi adoption dey abontisi kra a ono no owo ni bibia na so wo mmoa bi obebu obi betimi adopt we bi so na mom dey we dey child arrangement order asem na ye okay yeah okay child arrangement na no you go so here can I say wa ba so dey na say mama say hello good morning hello good morning yeah brother what to say na me adom so na adom no do so bonsam na nwe gu aso be nde ana pay mo na bin shiro question bi am better lawyer bo am na obeyi wa no wadawro ma thank you ipacho akola wo 14 years about EU family member but oba an application as a problem bounty and farmer they say when you 21 years that's why spend almost 6 years obetima ye human right application na and second question so yeah skill worker our buy na ya we go come life Emma say no main applicant na konya construction or person switching the person be say main applicant no be English test and oba nso say obema no construction application na for COS application na oba no be an application separate obema nso be separate and after so obema no ya be cover oba no that's it okay lawyer you want I don't know you OPD that's the next question no okay nti akra na ono eba ha na oye EU application no obedru ha sei no na yi na ankoye no na ezenka odebre lawyer for na ye hwe di nti ankoye se yenya ye refusal letter na sa adekranti ankoye na ahwe se akwan be fa so ye betima yaden aboa first of all wantwe ho nti na kogu nti entrese sa problem na so ni home office because wa anye bibi amfa ankose correct na ana se oni omo eko twe ho ape emwaye papa bia nti pacho kamembre mu second okay you bro pacho enye so wanya ho hwe ye birth certificate no mo ka say asam wo ho nti ewo a mo ka say on fa from ba no ho say
dodgy a anko ye, the BF chile, uncle ye. Emma almost an letter, still almost an says one fair yamba, that's almost a case in them. The answer one call, but see there, combine neither, or go for it any year because and yet uncle ye and swampa, best to get uncle ye. Sɛ birth certificate no na ho atechema. Ampa wine. Okay. Nti sise no birth cert no akra no o papa no ho. Efi sɛ senka akra ebe kromu a na so da so ya akra oni 18 na otena kromu a ebro 7 years yekwa o de no di 6 nti onyanto. But senka odi 7 years yekwa otimi ye eye application ewo kromu a because watena continuously for 7 years. Na adi yakoye se birth cert enye papa yi. Na you say no dia no de or koya application na birth cert no de ko. You say wonya papa no de kwa na. So that say hon na nenso no wono. Nti ese wo ba na abehu ye ne wudi hu nkomo ye. Aha because senka akra de senka nye birth cert sem na aka na ase obi a wo. Oba no na application ya amfa ama na anye ya. No watimi atena atoa so 7 years continuously a. Nko beti my application se wo no anka se timi atena ha ama 7 years ayi aba no nanso birth cert na so bebi won won nti no se oba na yetimi di nkomo na ebusa won sem ye ni hu no how bebi se aduru se birth cert for na is my original one bio se ni di nkomo what you say na ehwe kwan a e be fa so aye be ye e wo ho aside that no se mo se wo ye se ye timi hu se the situation city and near say home office my dear to say or say ebia EU family member na because say no be na odi be radia as if you say we EU family member na saa time no so ka ba me yedi ho nkoma na nka beboa in the sense say etwemu de ba medical you anu say ebitimi obehu ya kire bedi nkomo but saa time ka ba ya enka akra no no on tikuru ma no de be set na kire be set o de free be bi na ba ye na waje am na be wura mu say say what ya say wa be wuram adana fa na yima na so onye den on fa ma say akwa na onye den so ntinka on that basis no na nka ebitima di won ko ma hwe de ebitima ko akoduru but mo amfa ma na twa na zamaji atum so ha nti wo de ya afre ni won komo skilled worker de na wo kan so no se nipa no se eba se ne serious na wanya no emma no kwan emma ne timi di dependent etoso dia ene o ya mo nka so wo ya ansa na yere na yeden aye ne de emwa sise mu nyina mutimi yeden mo ye bom o ye wie na se wo twen na se o dia woteso ne wu a o mbeka se wo ayi ne wu ya ansa na wo ye adana na okunu anya den anya mom se okunu na mpa ko se wu a aye illegal so nti se wo de ne nyanwe na okunu anya baabi ekọ na se wo no serious no man kwanza on for dependent so dia eso ne yebom ebeboa mo na mom hye no so say serious na wo koso no makwan am be dependent ne den etoso ana because from March 2024 eba no na akoye bibia wo say wontimi mfa dependent ne den entoso say ukọ you serious numbers ne bi wo ha ntu be hu yan na so free back door mo ma serious number no no wan na obi di nkomo ye why. Okay, mpacho English test na so na mbisa me obey English test ana. As you say dependent kra no hia sa wo ye. What I say ahun hia say at least wo ye eye wo A2 and important say opebi why? Okay. Okay, nyamisha won so pass so do the buy na che say yugu so ayede nkomo no etwetwe be wana pay BWF Solicitors ena yenu muguso etwetwe nkomo no lawyer Frank ena ne otina konyoma yane no ebo nkomo eba no legal advisor we hwegu amen na onso wetumi enya ho ntia se wutu ana mo bia obemu se we mi ya be si we mi ya me si nti yebeda na so ya de pa in fact nyi nipanya na eyesa nti yebesa akon ho na afiri ye de nkomo na ato so na emrepam no enchen so yebekọ the neighbor Pamela Honson for the before I do why the young color lawyer ni and to ask kakana fin if you wanna call
Pamela was no akɔgye pɔtɔ kasa nti lo yɛnto aso mfiri hɔ na afei no yɛhu deɛ aka ne aka ɔda no yo opd meda ase biem nti ene no yenya hunu omo a ombetimi apply no na yɛpɛ sɛ yɛde factors no so yɛde ɛto ato ɛyɛ deɛ ɛyɛ sɛ omo consider no ɛyɛ sɛ ombetimi consider sɛ akra no baabi a ebia parent back no because parent no wonni na brabom na afei na wopɛ sɛ wɔyɛ da wogye child arrangement order no nti so ombetimi consider akra no environment na wɔkɔ no sɛ relationship na da papa no ne akra no na bɛyɛ kama na solid anase yɛ nti ombɛ check ebe ombetimi aka sɛ o akra no sisi no mo hwɛ ɔkɔ papa no nkyɛn a deɛ na ɛkɔ so akra no ne gye omo hwɛ sa relationship no nyina na omo yɛ dɛ omo twɛ deɛ akra no bɛka afɔ papa ho ebia kafkas for no obetimi ahwɛ so okay akra no nam sɛ ohu papa na kyɛ ebia 2 years nie on tena ne nkyɛn maame no ɔte ne nkyɛn nti sɛ wɔne papa no relationship bɛkɔ sɛ ebia o mama no kan papa no ne akra no eni nkɔ ɛnante ebia 1 hour Saturday ebia ebia mo hwɛ de akra no so mbɛpa akra no asmatie akra no so sɛ akra di 8 years kɔ a ne opinion so omutumi yɛ den ɛkyɛke omutumi bisa akra no ebia akra no kra person na ho na person no tena ebia person no dadi tena anam ne mo bi betena but person no kɔda de wokodi ebia holiday ebia menya bia no na sɛ ebia weekend bi o am person me de call ana 2 weeks bia na sesa ne ma no ombeti ni nyina no me de mo form report no mo twɛ ombeti ma court na ya wɔ sɛ okay ya ma no edi nkomo for 2 hours no okay pa o nti ne adan na yɛnhwɛ na yɛma papa no kwan na ebia on start sɛ ebia twice a week ebia Saturday Sunday no ɔne akra ne den nkɔnante anankɔ no mo hwɛ na build na akra ne cancel papa for papa ho yɛkɔ ha no yɛkɔdi sei ɔde me pie kɔ amani agye sɛ akra ne agye na afei build ɔmo confidence wɔ papa no sɛ okay papa no so betumi ne akra na den ayɛ okay relationship no ebe build ampa ɛno firi wa yɛbɛhwɛ akra no ebia ɛyɛ ne physical needs so ebia akra no kra ɔkɔ papa no wa papa no so tumi ehwɛ ne yie ɔma ne sei anase o provide we o yesi akra no betumi kasa me kwan papa kra to we ma mo yesi o yesi ni nyina ba hu sɛ ebia papa no so yɛ den ɛwɔ akra no ho dɔ anase wɔ bɔnsisi saa so betumi hwɛ emotional needs so sɛ akra no sɛ wo free papa no free na ba bɔ mu kra o am grant am papa na akra no ebe affect na na anase ɔwɔ maame no wɔ so hu papa so na ne gye hu papa ne gye dia and okay yɛma papa no ntan ho akra no so often because hu na ne gye den agye okay yɛ check maame no na bi ɔtaa ne vibe pa ebia nti maame no ɔtaa ne di nko ne gist odi nko ne sɛ yɛde ne ma papa no mbɔ a ebe ha akra no na saa so na on the other hand don't check on say okay akra no so papa no nhyɛ de na brabo nti na bia ɛkɔsa de sɛ ma ne ba na brabo mu mmɔ a akra no betumi ama papa ɛna maame nyinaa the same energy no vibe no emotion be ma akra no stronger na betumi check ni nyinaa saa so no betumi sa check educational needs ebia no mahwɛ sɛ akra no ɔtea ni school no ebia papa for mo nta ɔne maame no ntam te no obi anhyɛ da nkɔtena akyire bia sɛ bi mo nyinaa te the same area and I say we distance from papa ni school papa ni fie ene akra ni fie a ebia school ni ben fie ni mienu nyina on betuma ka say okay ene ada na maame no emfa akra no kwa se papa ni na pon adwuma awi a ana so kɔ night a enwumere no ayɛ da akɔfa akra laba ansa na nso akɔ night so no ma check me as okay maame no betumi na kɔ ana say okay hwɛ papa ni fie na ben ene papa no emfa akra no kwa so maame ni fie ben maame no fa akwa ne den enko school term bia yehwɛ mu na sɛ nsi papa no ebia papa no adwuma ɔyɛ no da bia wogina adwuma mu from anopa kronkron kopima nwumire krenkren onna time fa akwa no school dia then akwa educational needs nti maame no na yɛbɛka sɛ school ne deɛ ta fa akwa ne den ɛkɔ unless sɛ ɔmo run shift papa no kɔ nwumire nti obudwa no pɔ wetuma de akwa na yɛ den akɔ school na nso ɔkɔda na wo maame no so awiatere wayɛ den papa na den nti wayɛ den wakɔfa no ayɛ den ɛde no aba fie ɛno yɛ educational needs yɛtuma hwɛ accommodation
eso you hwe accommodation hu say oh papa no kra wo pen bana brabo mana so yes ye child arrangement order application no okay so papa no owo rooms e woni fie wa na kra wo gym kra na nkra no so omo ko chiro mo benye ba bia da se nkra benye ba bia da dia beto ka so ko room e wo wonchi se ne ka na ka ne beto ka so ke se nam se rooms wo available na se o one room o nkra beti ma baninti omo ko chiro mo nye overcrowded ne sa ne baninti no e bia yamma papa no e kwan se odie akra no Saturday bi obeti ma ko papa no no wada amaade achi Sunday anwumre fa akra na bra no nsa ekoma na maame na wonye ready for ebia next day school anasa akra no kokro beti ni school uniform akọ na wa catch ya catch on say ko Saturday na obeda ho amaade achi Sunday so obeda wa de tia papa no beti ma at least asisi akra no ahye na tade na ko school Monday nese ebia free okọ maame na sa take over opon akofa no Tuesday na ko ayesa na ko na ekoba na ehun say okay so mmenu nyina den abomo motime hwa akwa no so mo put factors we nyina into consideration mo say care on be report no na mo de akoma court no na court no hwa no say wampa bibi ekoso kama na failure on betima den issue a child arrangement order no e de amma papa no say ampa papa no so no wo akwanya say utimi konfa nkra no anaso utimi ko mu nchen anaso mutimi best ebedi akoma wo anaso mutimi beda won nchen na te say ya mouse akwanya tumi a so betimi de ayesa ade. Okay lo two questions bi na ba wo ha na okay ba ko see a friend no Samuel see OPD bisa lawyer mama say according to father no say bi o pese nkwala no ba na brabom nkwala no gender etumi county say bi papa no ne ma na omo ye maayo bi nkwala nkete nkwala maayo nkete say bi papa no nkwala no kọ papa no ho say bi o mbeda ne da kana we nkwala no life or ana say security about gender no eno no so etumi county say bi abaka say nkwala we dey papa panyin ana say papa ntumi nwiale maayo wa eno no so metumi ahwe no so I can say okay this time I will into my own bank because of more gender ninety ebia ya more this time of embrace nkola do embrace ya at that time mama mutumi jalo munjenti ebia we take over from there and also to me count sa wada woma menu be ma question bi odba na we na ma connect one so wada woma yenko yo OPD medawase ewo question ya watu mami ene da the obisa question so ase very important question now OPD obia nim say papa ene maame mawo mma obia ewo akwanya say otumi den eboa akra no growth ene the development na akra no obia akwanya say oye ne baso ho adwuma so what I say we dware oba and it shouldn't be a problem ne quasi a problem because especially kuma akra wor kwa say bia wo yere ko adwuma na say akra be ko school nti akra be man de ne ho basa ko school na ube dware no na ye ka no gender na ye ka no na wo baba na dware nya hwe ba won say nkra nyina ebi obeduru baabi na o develop so sebe ebia na nka twade na eba enema bi akran kwa be fer okra papa kwa o fer ntini ebia onye den onko akra no yeden eho se wo koye na akran so no aso no onyili bana no afi mo kire dwaye nti odu time a woduru sa ampempen so na se fie ni so no wo papa no onko na akra no nya so na be sa akra yeden ama no obetimi aye nti eba no se gender na ensheda enye problems because onyiri sa time na eye problems wo be dwala na so be ye no na ono etime ye na de ba wo so ide obi a betime dwale ne baba ya betime dwale ne baba ma so na onyi na ne ma sesa wo mu sa public hair ba ne we so ba ne wa no enu sa na kwantime ne bibia nti and said that make problem now what question obi say na e wo mu in two parts am answer no but ono person ti say bia akra na nyini na mfa say bia akra na yo ba na papa no ewo ho no say be ma e bia bia na dwene ko no ene say e bia
akwa na nyine bia na bibia si ne wanwan se papa no ebia won na child offenders ayi so list so say oyo obi ofefe nkra na say yenim say wo yes adi pese wo yesi a bi ono obati a opi design go for be meti di 18 ekwi no makon ba fie beda e beto ne da nti enye problem sa aha let's say papa ni obi oye nipa boni ni oye sa ne ma ne on say dia ana say na yire no ana say oba no ne we le kin akra ya den a report the president akra lu shan na papa no say no tiala say waka bibi ato so de ya then court no person be hwehwem yi say ebia sese ne ma no obaba na say oyo oba so yakasa no be ma no kontra bat bibia no be si obi ekwan say man baba de encondition na baba de entina wo I hope say ma answer question ye so won't be say bisa why yo okay lawyer muda papa yankwa ahoma no share fire next question ya na ya be next question so afi ya na yakoye ne ba pamela hello good morning. Good morning. Okay. Na yeah, just so Pablo pay now so what to say. Yo, ayana one more on the summer me why na 100 yen WhatsApp na yana voice na no unity no more voice from why. Okay. Yeah, let me sure. Okay, be bisa no ya say. And now no pe manya email bi. Na I'm say me continue me stand up registration application and see as me application here. No mama me deadline by 28 March. Then we have stand alone application like that. Okay, when me my main for office line no na for office na I think the question we know e be here say office be you no why na enu mum be boa why nti but why really some informal. Yeah. Okay. And the office line is 020. Mo nyame show. Nti fra office mo na no mo why? I know your best. Okay. Nyame show pa, nyame show. Okay. Young quite enough, you know. Okay, Lord, I feel your next question also. I see your friend Jennifer. I see OPD. Bisa lawyer mommy. The question we hear, but I see many Bearman na Bearman no abandon Kwaran for almost 3 years, getting to 4 years. Omba and Kwalano ablabum. Afi or the asam no akokot. Na the thing is many Bearman for awoba. Na Bearman no nye mikuno and boyfriend many na oba. Na Bearman no eyobi no take care of Nkwalana papa ne mani na odi omko school ni oye bibia. Wadawoma court betumi eno so ahwe se nkwara no kra no say bema foforo wo ma bla bom nti ene papa no kra no wa ba ne nkwara no for almost 4 years and 3 years no bema foforo no take over that period of years no nti saa dia bema na nsan to aso ana papa na ba na ba be hwe no nkwara no court be ka say still na ono so betumi abeto so abehwe wa bla wa ba ne for 3 years the new ba na question ni say emu da law. yo OPD yada enwa ba no ase okay papa na wakọwara no foforo na ono ne to na ebia owo nkra na brabom no enkyere se nkra the biological father no any parental relationship with nkra no once papa no ogitum se ono na ye biological father ana se ono na ode odi ne din ehye nkra the birth set no so no emma papa no kwan se oye owo eye parental relationship. And he said, and then ono se okwakoye akope child arrangement order. So far as I know, and I say papa bia betena fie no, awaware no e bia wo bo won kwa no hwemu no nkyerese papa no ntimi nya no child arrangement order no. Die esi ya e bia papa no ntimi ma nkwa no ntam no, and I say emma ho no. Eno no eye mona munim. So ebia papa no so the reasons nti ana omma enkwanta ebia no na ama ne mankra ne ntam e mankra ne nchen ana se omontam na sise no ono ohunu se se na me ba na wonfimi na mfimi nyina se betimi de akọ court akoye saade wi ana nti ebia fe no so betimi de aden akọ nti okọ no many reasons ye se na me ba na opam me na wonfimi na menim ba bia de nkra ne dwa no kotena afi na ebia me hu ba bia motie
interface tam so bi akyerɛ me anaasɛ sɛ bi a yɛyɛ program si afei na ebie wo bi anim na hu sɛ sisie ɛna bi a ɔbaa yi sisi me sɛ ɔma me hu nkora no anaasɛ bi a sɛbi me ho nso me ne nneɛma nti bi a mentumi nyɛ adwuma nti bi a sika bi a no wɔpa a mɛnya ama no nti na ɔma me hu nkora no na mmom sɛ metumi kɔkama asɛm na kyerɛ sɛ ampa me na meda nkora no bɛfsɛ so me na meyɛ nkora no papa na me sisei no bɛtumi aboa hwɛ nkora no bɛtumi ayɛ sei a bɛtumi ankyɛ arrangement order no wate aseɛ bɛtumi de ama no nti na no so no so on the other hand no ɛnsi bɛrima no sisei ɔwɔ abrabɔ no kwan sɛ sisei no wawarew na sɛ ebia wo take active role ɛwɔ nkora no a ɛyɛ wo ba no abrabɔ mu a ɔno nso ntumi nyina so ɛnyɛ ne nneɛma obɛtumi agyina so agye ne nneɛma na mmom sɛ bɛyɛ wo biara ho bɛdwo no papa wei no ɛwɔ kwanya sɛ ne ba no mu ɔkɔgye child rearing order a obɛtumi ne biribi asi so a ebɛtumi ama no kwan because sɛ waware a ɛno no ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ esi ɔma ɛnum papa ɛntam kwan sɛ ɔntumi nyɛ dɛn ɛmɛboa wɔ mu anaasɛ ɔntumi nhu wɔ mu sɛ school na ama no mfo mu nkɔ because ɔtumi de ɔmo kɔ anaasɛ wukuna wɔn sɛ ɔtumi de ɔmo kɔ school a papa no wɔ akwanya sɛ yɛma no child rearing order na based on nneɛma a court no bɛka sɛ ɔtumi yɛ no ɔntumi nsi ne kwan ɔbɛyɛ dɛn ɛyɛ sɛ wɔyɛ because obɛtumi aba nkran bɛtumi akɔ no wakɔyɛ dɛn akɔda wɔ sɛ court no kasa a obɛtumi akɔ na wasɛm a wɔkan ɛde mɛ kɔ next ayi a nanka mɛka ɛso ɛnam sɛ maame bi saa no anaasɛ ɔbaatan bi saa ɔno wɔ saa situation no question yɛ baa yi mu no na ɔsi no kyinkyin a minni court order ayi no so orders no so anaasɛ court order minni so because me no mempɛ bɛma no kura anim ahwɛ abra court ama child rearing order dan sɛ papa no bɛtumi ne nkura no nya ebia 2 days bi anaasɛ bɛtumi afɔ mu akɔ baabi no wama no ɔno deɛ ɔso ɔnni court adeɛ na ɔde ayɛ dɛn ama no so ɛba saa yɛfrɛ biribi enforcement order a ɛno so yɛtumi ɛwɔ court wɔ a court wɔ tumi sɛ no so ɔmoma enforcement order so mbɛ enforce adeɛ na ɔmo di kan de to no order na ɔmo di kan de to child rearing order na ɛso ɔmo enforce ɔmo nkɔ ɛkwan bɛbɛ mfa so ɔmo bɛtumi ayɛ dɛ ɔmo bɛtumi ayɛ enforce sɛ ɔyɛ adwene sɛ deɛ court no de aba child rearing order no ɔnni so na sɛ bɛrima no ɛsan ayɛ report a court no bɛ make sure sɛ ɔmo bɛ make enforcement order no so ayɛ dɛ ayɛ adwuma na saa enforcement order no ayɛ adwuma yɛtumi koraa ebɛtumi ayɛ prison wɔ ebɛtumi ɔmo akɔ prison for contempt of court sɛ wɔanyɛ dɛn wɔanni so na the court na kan woni so na mpepi no ɛya na enuru saa stage no sɛ ɛde ɔkɔ akɔtum because nim sɛ ɛna ɔka ɛde abɛda wobɛtie na mmom sɛ ɔso wɔ ne ma child rearing order na still o partner no ma wo ɛnyɛ deɛ court no hyɛ wɔ order ni mu anaasɛ orders ni mu a wobɛtumi akɔba ama ne ama ɔmo ayɛ dɛn ayɛ enforce ayɛ dɛn ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ ɔbaa no anaasɛ partner na nkwa no wɔ ne nsɛm a ɔmpene no ama ɔno nso adi ɛyɛ court no hyehyɛ di a ɔmo de ato ɛkwan mu no ɛso ama biribi ayɛ dɛn adadin biribi adadin ɛyɛ paa ɛyɛ I think say nkɔmmɔ no deɛ lɔ wabɔ bi paa wabɔ bi yɛbɛhwɛ no yɛakɔ na yɛne Pamela bɛkɔ akɔtoa so hɔ no afei no I think sɛ mmerɛ no kɔ paa mmerɛ no kɔ na yɛnsɔre so no next program no mɛtake over wogyina me kɔn so dendenden deɛ ɔsɛ ɔpidideɛ na woyi okay Pamela wɔ hɔ a na afei yɛnhwɛ na yɛntie ɔno so na sɛ ɔnu wɔn so a na afei no yɛntoa so mfimfiri bibia okay Pamela let's hear from you Good morning, OPD. Good morning, Frank. Good morning to our lovely viewers. Today, our topic is on: can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child's birth certificate? So to begin with, if a man and a woman are married and the woman has a child, her husband's name would usually be on the child's birth certificate. So if, let's say, she has a child with somebody else who is not her husband, his name would not be on the child's birth certificate because by law, the father of the child will be her husband at the time of the child's birth.
And there are some instances where a man and a woman too can have a child, but maybe their relationship did not work out for various reasons. Maybe when she got pregnant, the man did not claim the pregnancy, or maybe after the child's birth, he did not. Maybe they had an argument also. So when she was registering the child's birth, she left the father's details blank. So there is no father's name on the child's birth certificate. And now a few years later or some months or years down the line, the father wants to be a part of his child's life, sorry. And so what the father can do is to apply for a child arrangement order. What this will do is give him the authority to be able to have contact with his child. um, you can apply for a child arrangement order and parental responsibility simultaneously. This would give you, the parental responsibility and the power to have contact with your child. Because if you're not on the birth certificate, it just means you don't have parental responsibility for the child. And that can make it difficult for you to have like some contact with your child. For example, you want to travel with your child, you want your child to come and sleep over in your house. You might not have the power to do that because you don't have the parental responsibility. So you would have to apply to the court for a child arrangement order and parental responsibility if you don't have that. So when you do that, you can either get direct or indirect contact with your child. Direct contact is when you are able to have your child for maybe a few days or see your child, spend time with the child. Indirect contact is when you can spend time with your child, but only maybe through phone calls, video calls, Zoom calls. And when the court, sorry, is given a child arrangement order, they prioritize the child's best interest. So they would see if the contact you get with your child would affect your child negatively. If it will affect your child negatively, you might not be able to get the child arrangement order because the child's best interest is paramount to the court. Before they also give you the child arrangement order, you'd have to have some arrangements in place, some informal arrangements in place with your child's mother. So let's say what arrangements are in place. How would you see the child? How often would you see the child? What time would you spend with the child? All of that should be arranged between you and your child's mother. If you cannot come to an arrangement, you have to go through mediation. If you have gone through mediation and it does not work out, the mediator will fill out a form C2 for the court to say that the mediation did not work out. In such a case, then social services will be involved to write a report that is CAFCAS. And then when CAFCAS is writing their report, they would look at various factors such as the environmental needs of the child. Will the child be happy when the child comes to spend time with you? If the child is also 8 years and above, they would ask for the child's input. So, if you go and live with your father, would you be happy? Would you like to live with your father or your mother? They could ask such questions and then they would include it in their report. They'll look at the physical needs of the child, they'll look at the emotional needs of the child, they'll also look at the accommodation needs. Do you have enough space for your child to come and spend time with you? They'll look at the educational needs of the child. Do you stay too far from your child? If your child has to go to school, would you be able to take your child to school? If you are the emotional needs are if maybe if you are not involved in your child's life, would your child be sad? They would see how you relate with your child. Is your child happy to see you? Is your child afraid of you? Is your child not so happy to see you? All of those things, and they would add it to their report, and then that is what they would give to the court, and it would help the court to decide whether or not, sorry, to grant you the child arrangement order. So people who are eligible to apply for a child arrangement order are the biological parents of a child. If maybe your name is on the birth certificate, or even if it's not on the birth certificate, and you don't have contact with your child, you can apply for a child arrangement order. And relatives as well can apply for a child arrangement order. The relatives can apply for child arrangement order because there are some situations where it is beyond the parents' control and they are not able to take care of the child.
and or maybe one of the parents have unfortunately passed away, or both parents have passed away, or something is going on. Maybe both parents have, mental health issues and cannot take care of the child. So a relative can apply for a child arrangement order as well. So yes, a person can apply for a child arrangement order even if the person's name does not appear on the child's birth certificate. And you can also apply for parental responsibility simultaneously with a child arrangement order. So you'll be granted both parental responsibility and the child arrangement order. I hope this helps all of us today. Thank you very much. Have a nice Yeah, say me Mike. Okay, bluff way there. I think say Emma no betumi akyerem. Emma no betumi akyerem. Yes, I pa there. Emma no am producer and then no me ni ye adwuma o studios ha. Ogbo adwuma pa no am producer. Okay, yeah, sorry so. Yeah, sorry so the nice me call lawyer na afima kwaji lawyer. The last submission afinu. Ya de dwumadi no aba ewie na betumi asori na me so metumi akodi me yere eduane na bibia so etumi akoso kama nti lo ma ya nsoro so e wadawro ma na ya me aduma next week ya sene hia na ya de over so that was ma yintio yo obidi medase yeda enuaba Pamela so ase se ono nso de potokasa no eden abre adebaye na asise na OPD yede eba wiye no na mede ayi baako na etwato a OPD den ebisaye privately o say na sise no ebia na mepese me ye child arrangement order no na oba na me na ewo nkra no ono na kwaka se bema no eboa na nye se nkra no pese obo ma brabo na emom no bema no pese ebia wode agina setena ana so wode ne nkra tenti na wade ne abre so wode child arrangement order na afeso pe sa parental responsibility nti emfa de din shebe set no so no eno nso yes oba no ekokasa na se akra no emada no ekasa betimi ayeden atwekot na dwena ko bibi so sede osi ebusa no na emom no onso obetumi akyerɛkyerɛ wonsem se entisa na nkra na ese opese onso wawo mu no opese ohwe omu bi na se wo no mu nya eye ayonkofa ni bi opese omo eden eba wabrabom ewom se bi ahonye nanso anya no ntina wo beje saa ade wi because obi a wo ne ba bi apese wo ne ba eden abrabom na eduru se ebia eyese wutimi yusu omoji bibi saade a obeyeden obe fasa akonya no so ye no kra kanokra chemu efiso mu ye oma nti sasa akonya bi wo saa so de a eduru se yese wo ye de a obeye na mum prempem ya wo pe eye child arrangement order no enye eno nti na wo ye den wo pe na apese also no man build a relationship se be ya umbenya support from both parents no mo dey enyini no mo struggle ewo omo abrabom say be it emotionally and I say bibia omo hia bia omo abrabom say be education sem ebi kura won na ye ka say be man na bia omo mabokakra ankwa na be fia obetima ye akire omo homework obetima teacher mamo omo and I say bia won na obetima no ma ye reading omo sua omo reading say be bo omo comprehension and say na mani nyina no na nso no oba na kasa no unno ebi oba no so ebi na adusua ofom omo se wo hwe omo aduane di oyi bibia ba ebia wontime nkyire omo de nti opese wo bank na brabom se be ya wonni oba no nyina no mo be ka bom na ba bia oba no tosini no wa yeden wa boa ma na pagya na ba bia be ma no so tosini no oba no so wa boa ma na pagya se de bia mo nyina betima ka bom mo tima hwe ma na mama ma na nyini abeye ni papa ana se enkof papa e society ma be boa society no na o maboa country na as a whole no eno na wo de wo pe nti wo siro mo so won grant o child arrangement order no na wo sotumi bra akra na babo ma de ebe boa mo na ebia de oba na ka se nkrata asem nti no enye sa enye ne o primary focus na o primary focus and say be bank na babo na ababoa na mo nyina ma den ma hwe mo amankra na nya be papa ayeden ejina na se esi ewa abrabom eno nti na wo pe sa child arrangement order no nti OPD ene ye nkomodie no ebesia obi a wanti bibia se bia no
ebetimi afrɛ yɛ number no na wabisa anaasɛ sɛ wowɔ problem bi na mfa deɛ ɛyɛ ne n'ayi koraa yɛwɔ ha yɛyɛ nneɛma bebrebe na yɛde ɛboa ɛyɛ community no yɛde boa yɛ nua Ghanafoɔ yɛde boa yɛ nua Zimbabwefoɔ ɛyɛ Kenyafoɔ Nigerians like obiara wohwɛ yɛ biara na sɛ wopɛ mmoa bi afa immigration ho yɛbɛtumi aboa nye immigration kwan ne yɛ ɛnɛ topic yɛ koraa no more of ɛyɛ family law ɛne ɛnom ayɛ no na yɛwɔ nneɛma bebree yɛboa wills yɛyɛ probate yɛ nneɛma bebree nti sɛ mopɛ sɛ mo ne yɛdi nkɔmmɔ wɔ haw bi a problem bi ani wa yɛ so a mɛntena ho ɛma no nkɔyɛ dɛn ɛnkɔyɛ kɛseɛ problem bi ani wɔ so a ɛso ɛnkasɛ so nti ebi a wommɛdi ho dwuma ɔba a yɛwɔ ha yɛbɛboa ama wo problem no ayɛ dɛn afiri wo so nti sɛ wohwɛ yɛkyerɛ kwan a yɛwɔ ɛyɛ Anna House 4th floor 214 to 218 Tottenham High Road 7 Sisters London oba uduru a 7 Sisters train station na wo pie na abonsa abrosan kakaka bi si ɛhɔ yɛwɔ 4th floor yɛna ɛwɔ soro no oba yɛbɛhwɛ kama yɛ postcode no sɛ wo drive na aba ha ɛyɛ N15 4NP N15 4NP oba yɛwɔ ha yɛtwɛn office line no anase number no na apɛ sɛ ɔfrɛ na ne yɛdi nkɔmmɔ a wobɛtumi afrɛ ɔfrɛ a yɛne wobɛdi nkɔmmɔ kama ɛwɔ 020 84937340 ɛso mɛfa number ne biom 020 84937340 ɔfrɛ na obi a wopɛ sɛ ɔne di nkɔmmɔ biara no yɛn nyinaa wɔ hɔ sɛ wopɛ sɛ ɔne me di nkɔmmɔ a wobɛtumi ne me di nkɔmmɔ wopɛ sɛ wo ne Uncle Ben di nkɔmmɔ wobɛtumi ne Uncle Ben di nkɔmmɔ lawyer Charles or lawyer Eunice or like yɛwɔ ha ɔfrɛ a ɔde ɔpɛ ne biara no mbɛɛ dɛn ɔmbɛbuku ama no sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛyɛ ɛyɛ Zoom so a ɔmo ne ɔbɛ organize ayɛ Zoom na ayɛ dɛn ama ne duru ayɛ no ayɛ dɛn akasa wɔ Zoom no so wopɛ sɛ ɔba in person na ɔmbɛhyɛ time but time say ɔba ayɛ na ɔbɛkasa na ne nyinaa so nti emergency numbers na mbɛbobɔ no ɛno deɛ anadwo da so mu mpo yɛ deporto yɛ ɔdɛn na ɔfrɛ yɛbɛfa ɛno ayɛ dɛn akasa saa number no ɛyɛ 077 1276 1884 mɛfa ne bio 077 1276 1884 ɔfrɛ yɛwɔ ha abere biara sɛ BWF Solicitors deɛ yɛbɛhwɛ na yɛaboa wo na wopɛ lawyer-foɔ a ɔmoyɛ akonim anaasɛ ɔmodi mu a ɛwɔ kurom ha a ɔmbɛtumi atwitwa agye wo a mfo ne hwɛ baabi a bra BWF Solicitors yɛn ɛna yɛbɛtumi aboa wo OPD yɛda ase sɛ ɛnɛ ogye yɛfɛ so na yɛno yɛtwitwe nkɔmmɔ nhyira nka ho yɛda wo nyinaa ase da producer so ase ɛna yɛda ɛyɛ rainbow fo nyinaa ase meda Okoya na producer send a message but say, oh, thank you, lawyer. We appreciate your support. Or say thank you for your advice. And this is a and now the program Emma to me send a message or the lawyer say Emma law also there was a public producer say or there was why are they Miss Beda so to make can Emma boom na bia kosi a bia ma transmission no nti da ono so ase Emma nyame nhira ya mi shira monso pa na utum say na topic na utum say wa kana say na ye pon ye ko da nhwa me na okobo mo kwan so but all the same ye be hu de ye be lawyer ye be club ya me admanesi ke be send Asia na ye de nkomo ho say da but ye da mase pa ya mi shira mo powerful okay so ebusia ya ne BWF Solicitors and edinkra e wo Facebook na afi no Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy.
Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.